empezar lección 5. Before we get started, do you have any questions from last week? No questions from last week. It was basically just repeating the same, the AR and ER verbs. Yeah. I still struggle with them a little bit, so we'll see how it translates in today's lesson. All right, more practice, that's all you need. Bien, vamos a repasar las compras, como ordenar la comida, los verbos y los colores. And then the new stuff, we'll get into the alphabet today, el alfabeto. We'll talk about Latinos famosos. Today's kind of topic focuses on Argentina. So we've got a reading activity about Argentina, and then we'll talk about Argentine pizza as well for ordering food, and then lots of conversation. So just quick review, el libro es roja. Here we're looking at the articles, the nouns, and the adjectives to make sure they all line up. Would you say this is correcta or incorrecta? It's incorrecta, correct? Because it's rojo and not roja. Muy bien. Las plantas son bonitas. Correcta. Los teléfonos es blanco. Incorrecta. Incorrecta, yeah. El teléfono es blanco. Perfecto. El pizarra es grande. Incorrecta, la pizarra es grande. Las casas son baratas. Incorrecta, las casas son baratas. Perfecto. El elefante es grande. Correcta. El carro es chico. Correcta. Los doctores son buenos. Incorrecta. Los doctores son buenos. Perfecto, muy bien. El playa es fea. Incorrecta. La playa es fea. El actriz es bonito. Incorrecta. La actriz es bonita. 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 Describe las flores. Las flores es bonito. So here you'd say las flores son. Los flores son bonito y amarillo. Okay, so here you have to make those words line up to las flores. So bonitas y amarillas. Las flores son bonitas y amarillas. Describe el carro. El carro son. Here it would be el carro es. El carro es chico y azul. Describe la casa. La casa es grande, bonito y azul. Describe los zapatos. Los zapatos son feo y Feos. rojo. So Feos. Feos y rojos. Rojos. Describe la planta. La planta es chico y verde. So make it feminine. Chica y verde. Chica y verde. Describe el gato. El gato es chico y negro. Describe el perro. El perro es bonito y blanco. Describe el escritorio. El escritorio es nuevo y marrón. Describe el marcador. El marcador es nuevo y morado. Describe la computadora.
La computadora es caro y Make it feminine. La Cara. computadora es cara y anaranjada. Okay, let's get into the alphabet. Repite. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. Ñ. Ñ. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Muy bien. So the alphabet's just kind of a long random chain of sounds. So this is kind of a color coordinated chart I created to kind of help you make sense of it. So remember what your vowel sounds are, right? A, I, O, U. So you can see there's 4 letters that produce the A sound, like A, J, K, Z. We only have 2 for E and X, only 1 for O, and then only 2 for U, Q and U. The vast majority of our letters are going to produce the A sound in one way or another. Okay, so when in doubt, guess A. So Alex, this is the current alphabet. Languages change and evolve over time. In 2010, the Royal Spanish Academy made an official change to the Spanish alphabet. We're in a transitionary stage, so you kind of have to know the previous alphabet and the new alphabet, because of course, if you went to school before 2010, you learned the old alphabet, and if you went to school after 2010, you learned the new one. Some of the differences are just pronunciation-wise. Before 2010, the letter B and the letter V really produced the same sound in Spanish. They both produce the B as in boy sound. So to kind of distinguish between the 2 letters, they would either say B grande or B chica. After 2010, they changed the V, so it's ube now. So now we have a B and an ube. Okay. The Y used to be called the Y, now it's just called the Y to be in line with the sound that it typically produces, Y. And the W used to be called W, and now it's the ube doble. Okay. Last, there used to be 3 additional letters, and they decided that they weren't really individual letters, they're double letters, so they eliminated these 3 from the official alphabet. So now you don't have to learn these as individual letters. So this is the new official alphabet as of today. Repite. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. Ñ. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Okay, muy bien, Alex. Okay, so we're learning the alphabet so we can spell. The good news is in Spanish, since it's a phonetic language, everything essentially sounds just like it's spelled and is spelled just like it sounds.
For example, the word class is clase, right? Just as long as you know those vowel sounds, a, e, you should be able to kind of guess your way through the rest of it. Now, if you're traveling throughout South America, right, and you're checking into the airport in Argentina, trying to come back home, you got to make sure that you're spelling your name right for people, right? So that's where I typically find my students need to focus on the alphabet, is at least making sure you know how to spell your name in Spanish. So to say, how do you spell in Spanish, we're going to say, ¿cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? Deletrea. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alex. ¿Cómo se deletrea Alex? A. L. E. X. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? So what's your last name? Oh, Drewy. Drewy, okay? Me llamo Drewy. ¿Cómo se deletrea Drewy? D. R. 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 U. E. Y is Y. yay. All right, let's try that one again. ¿Cómo se deletrea Drewy? D. R. 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 U. E. Yay. Ok, muy bien. ¿Y cuál es tu correo electrónico? Es megan.a.drewy@gmail.com. So you have to spell all that out. And you're not going to say dot, you're going to say punto. And instead of saying et, you say arroba. Es M. A. A. Ha. Hey. Hey. A. N. A. Junto. Muy bien. A. Junto. D. R. U. A. Yay. At. Arroba. Arroba. Hey. M. A. A. Oh, A. I. I. E. I. And L. Junto. Punto com. Junto, coma. Okay, muy bien. All right, Alex, let's review the conversation for buying something. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito. There you go. Necesito una botella de agua. And so remember that double L is pronounced like a Y. Botella de agua. Botella de agua. Muy bien. ¿De dónde eres? Soy de los Estados Unidos. ¿Y tú? Soy de Guadalajara. ¿Hablas español? Muy bien. Gracias. ¿Cuánto cuesta todo? La botella de agua cuesta 20 pesos. Perfecto. Lleve todo. Llevo todo. Llevo todo. Okay, muy bien. So,
basically when you go buying buying things, if you're traveling in Mexico, for example, in my experience, it's very rare you just go in and buy something and go out, right? People are going to have a natural curiosity about the American that speak in Spanish, right? So it's common to make some conversation here. So let's take a look at some common conversation starters. Now you have to understand culturally, family is everything in the Spanish-speaking world. So you're going to have to be prepared to answer questions about your family. It's typically one of the first questions that will come up when making conversation. So this first one, right, might not be the best question to lead with here in the United States, but it will be very common in Latin America. So, ¿estás casada? Are you married? ¿Estás casada? No. So you'd say, no estoy casada. No estoy casada. ¿Tienes hijos? So do you have children? No. No tienes hijos. And you'd say, no tengo. No tengo hijos. No tengo hijos. Okay, muy bien. ¿Cuántos años tienes? So how old are you? Again, here in the United States, not the best question to ask people. In Latin America, it's a pretty common question. So, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 27. 27? 27. I was like, 12? You're 12 years old? No, I just look like it. Muy bien. ¿Te gusta la pelota? Pelota means ball. So this one's going to change a little bit depending on exactly where you are. In most places, it's going to refer to soccer. ¿Te gusta la pelota? It's like saying, do you like soccer? If you're in a Caribbean country, so think Cuba, Dominican Republic, or maybe like Venezuela, baseball is the more popular sport. So it could refer to baseball as well. Alex, ¿te gusta la pelota? Me gusta el fútbol. ¿Cuál es tu equipo favorito? So El now, fútbol. you just told me you like soccer, so now I'm asking you what your favorite team is. Oh. No tengo. No, okay, muy bien. ¿Qué te gusta hacer? Do you like ¿qué significa hacer? Hacer is to do. So here I'm asking you, what do you like to do? Me gusta leer. ¿Dónde estudias español? Sí. Me estudias español. So the question here is where? Where do you study Spanish? Now remember that exchange we were talking about last time. So estudiar is an AR verb. So you have to change this AS ending to an O ending. Okay. So you'd say estudio español. Estudio español en Denver. Ahí está, muy bien. ¿A qué te dedicas? Are you dedicated? So remember, this one means what do you do for work? What are you dedicated to? What do you do for work? Soy consejera financiera. ¿Y qué haces aquí en México? So common ways to answer this, depending on why you're in Mexico. Estoy de vacaciones, that means I'm on vacation. Estoy aquí por negocios, I'm here on business. Estoy estudiando español, I'm studying Spanish, or I have family here, tengo familia aquí. Alex, ¿qué estás aquí en México? ¿Qué haces aquí en México? Estoy estudiando español. Muy bien. ¿Escuchas la música mariachi? Sí, escuchas. So you remember that exchange again. So you're going to say escucho. Escucho la música mariachi. 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 Okay, muy bien. Okay, so let's practice.
This time I'm just going to throw in some random questions for you. When you're ready to stop the conversation and buy the bottle of water, just ask me cuánto cuesta todo, okay? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito una botella de agua. Botella. Botella. So try that again. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito una botella de agua. Muy bien. ¿Hablas español? Muy bien. ¿De dónde eres? Donde Soy de. soy de Arkansas. ¿Y dónde estudias español? Donde estudio español en Denver. So you're not going to answer with donde. Remember, donde means where. Estudio español Denver. ¿Y qué haces aquí en México? Estudiante en español. Estoy estudiando español. Estoy estudiando español. Bien, ¿y qué te gusta hacer? Me gusta leer. Okay, muy bien. So now ask me, ¿cuánto cuesta todo? ¿Cuánto cuesta todo? La botella de agua cuesta 20 pesos. Perfecto. Llevo todo. Muy bien. Bien, ¿de qué color es el equipo de España? Rojos. Rojo. Rojos. Rojo y azul. Don't forget blue. Rojo y azul. ¿De qué color es el equipo de Alemania? Rojo y verde y negro. ¿De qué color es el equipo de Argentina? Azul y blanco y amarillo. ¿De qué color es el equipo de Brasil? Y negro y amarillo y azul y blanco. ¿De qué color es el equipo de Holanda? Anaranjada y negro y azul y amarillo. Okay. ¿De qué color es el equipo de Bélgica? Amarillo y rojo y negro. ¿De qué color es el equipo de Francia? Amarillo y azul y rojo. ¿De qué color es el equipo de Estados Unidos? Blanco. ¿De qué color es el equipo de Nigeria? Verde y azul. Muy bien. Enrique Peña Nieto fue el presidente de México. He was the president of Mexico. No fue popular porque durante su presidencia se escapó el Chapo, la violencia se incrementó y la economía sufrió. ¿Te gusta Enrique Peña Nieto? Sí me gusta Enrique Peña Nieto. Fidel Castro y Che Guevara fueron los revolucionarios que introdujeron el comunismo a Cuba y mantienen a los cubanos en la década de los 50. ¿Te gustan, go ahead. ¿Te gustan Fidel Castro y Che Guevara? No me gustan Fidel Castro y Che Guevara. Okay. Guevara. Pitbull es un rapero de Miami de ascendencia cubana. Es famoso por decir dale. ¿Te gusta Pitbull? Sí me gusta Pitbull. Marc Anthony y Jennifer Lopez son cantantes muy famosos, pero son conocidos por tener una de las relaciones públicas más celosas y feas. ¿Te gustan Marc Anthony y Jennifer Lopez? Sí me gustan Marc Anthony y Jennifer Lopez.
George Lopez es un cómico chicano de Los Ángeles y usa muchísimo el Spanglish en su comedia. ¿Te gusta George Lopez? Sí, me gusta George Lopez. Cheech and Chong es un dúo de comedia activo desde los 70 y muy popular entre personas que fuman marihuana. ¿Te gustan Cheech and Chong? Sí, me gustan Cheech and Chong. Carlos Slim es el mayor empresario de México y a veces conocido como el hombre más rico del mundo. ¿Te gusta Carlos Slim? ¿Qué significa más rico del mundo? So the richest in the world. He's on that list of like the top 10 richest people in the world that kind of changes depending on What the market does. right. Sí, te gusta Carlos Slim. Sí, me gusta. Me gusta. Muy bien. El Papa Francisco es el primer Papa latinoamericano de Argentina. Es conocido por ser humilde y está renovando la popularidad del catolicismo en el mundo. ¿Te gusta el Papa Francisco? Sí, me gusta el Papa Francisco. Okay, let's review our verbs. Alex, ¿qué significa ordenar? What does this one mean? Or to order. To order, good. So how do you say I order? Ordenó. And then you order? Ordenás. ¿Qué significa tomar? To drink. I drink. Yo tomo. You drink. Tú tomas. Reservar. To reserve. Yo reservo. Tú reservas. Bailar. To dance. Yo bailo. 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 Tú bailas. Cocinar. To cook. Yo cocino. Tú cocinas. Esquiar. To ski, esquiar. Yo esquío. Tú Esquío. esquías. Esquías. Yeah. Viajar. To travel. Yo viajo. Tú viajas. Muy bien, Alex. Desear. To want. Yo deseo. Tú deseas. Comer. Deseas. Comer, to eat. Yo como, tú comas. Comes. So this one Comes. switched over to Oh, an ER verb. Yep. Leer. To read. Yo leo. Tú lees. Lees. Beber. To drink again. Yo bebo. Tú bebes. Correr. To run. Yo corro. Tú corres. Muy bien. Vamos a conversar, Alex. ¿Ordenas jugo de naranja con el desayuno? ¿Qué significa el desayuno? El One drink? desayuno significa breakfast. Oh, breakfast. Do you want to order orange juice for breakfast? More simple, just do you order orange juice for breakfast? Oh. Sí. Ordeno jugo de naranja con el desayuno. Desayuno. ¿Tomas café por la mañana? Sí. Sí. ¿Tomas café por la mañana? Tomo.
Tomo. Yeah, so remember to focus on these endings, right? So once you identify the verb, like on this one, you're changing that ending from an AS to an O, again on this one. Tomas, tomo, Tomo. right? ¿Reservas una mesa normalmente? Sí, reservo una mesa normalmente. Muy bien. ¿Bailas en la discoteca? ¿Qué significa discoteca? Disco dance? Discoteca is a nightclub. Nightclub. No bailo en la discoteca. ¿Cocinas comida mexicana? Sí, cocino comida mexicana. ¿Esquías mucho durante el invierno? ¿Qué significa invierno? Invierno, the winter. No esquío mucho durante el invierno. Invierno. No esquío mucho durante el invierno. And esquiar is not pronounced with a we, it's an E. Esquío, no esquío. Okay. ¿Viajas por Sudamérica? No viajo por Sudamérica. ¿Qué deseas beber hoy? Sí, deseo beber hoy. So the question is what, Kay? What do you want to drink today? Deseo vino beber hoy. Deseo beber vino hoy. Deseo beber vino hoy. ¿Comes comida cubana mucho? No como comida cubana mucho. ¿Cuántos vasos de agua bebes generalmente? How much water? Yeah, In how many cups of water do you drink generally? How do you say 64? ¿Cómo se dice 64? Oh, that's 64 ounces. I was like, what? We'll say 8. Ocho. Okay. ¿Cuánto? So you would start with the verb. So the verb is beber. So bebo. Bebo. Ocho De vasos de agua. agua. Vasos de agua. Okay. ¿Lees un buen libro ahora? ¿Qué significa ahora? Ahora means now. Do you want to read now? Are you reading a good book now? Oh, sí. Les libro. Leo. I read. Leo. Un bien. Un buen libro. Un buen libro. Leo un buen libro. ¿Corres fuera o en el gimnasio? ¿Cómo se dice fuera? Afuera means outside. Fuera. Prefiero fuera corres. Corres fuera. Corro fuera. Corro fuera. See, I told you. The verbs keep getting to me. Just practice, that's all. You did good. Okay, muy bien. So the next step is to be able to start making your own questions, right?
So this time we've got the verbs here in the top left. Beber o tomar, ordenar o desear. You can use any of these verbs with the different drinks we have on the right, bebidas. So you'll start by taking the verb beber and then putting it into the you form. So do you drink beer? Bebes la cerveza? And then I'll answer it in the yo form, right? Sí, bebo la cerveza. Okay, so just start with number one and work your way down the list asking me questions. Bebes el jugo de naranja. Sí, bebo el jugo de naranja. Beber, So, bebes. bebes el jugo de manzana. Sí, bebo el jugo de manzana. Ordenes el café. Sí, ordeno el café. Tomas la leche. Sí, tomo la leche. Bebes el agua. Sí, bebo el agua. Why is el agua? Because it ends with an A. Is it just a rule? Yeah, this is a really funny one. So agua is feminine, but because it starts with the letter A, there's this really odd rule in Spanish. You can't have a double A sound together here. So you put L to break the double A. Okay. It's few and far between. It is, yeah, good question. It is a feminine word. So if you put an adjective on there, you would use the feminine form of the adjective. Feminine, but still use el. So el agua. Yeah. Okay. Tomas los refrescos. Sí, tomo los refrescos. Bebes la cerveza. La cerveza. No, no bebo la cerveza. Tomas tomas el vino. No, no tomo el vino. ¿Cómo se dice los tragos? Los tragos are cocktails, like mixed drinks. Or ordenas los tragos. No, no ordeno los tragos. ¿Cómo es, qué significa el ron? El ron is rum, like Bacardi. Tomas el ron? No, no tomo el ron. Sí. Bien, it's the same thing here, this time with different foods. ¿Qué significa el desayuno? El desayuno is breakfast. Breakfast. ¿Comes el desayuno? Sí, como el desayuno. ¿Qué significa almuerzo? El almuerzo is lunch. Almuerzo. Okay. ¿Cocinas el almuerzo? El almuerzo. Sí, cocino el almuerzo. ¿Qué significa la cena? La cena is dinner. Cena. ¿Ordenas la cena? Sí, ordeno la cena. Huevos. ¿Qué significa huevos? Los huevos are eggs. ¿Comes los huevos? Sí, como los huevos. ¿Comes el arroz? Sí, como el arroz. Arroz. ¿Qué significa arroz? Arroz is rice. Rice. La carne is meat. Ajá, muy bien. ¿Comes la carne? Sí, como la carne. ¿Comes la fruta? Sí, como la fruta. ¿Deseas
¿Deseas el pollo? Sí, deseo el pollo. ¿Qué significa verduras? Verduras, vegetables. Vegetables. ¿Comes las verduras? Sí, como las verduras. ¿Cocinas el pescado? Sí, cocino el pescado. Pescado es fish. Fish. Okay, good. You're doing great. Muy bien. Okay, so Alex, imagine that we're hanging out in Argentina together and we decide to go to a steakhouse to order dinner. Now, with your current level of Spanish, there's a very good chance that you're going to need these questions and statements, right? So let's just do a quick review. So, ¿cómo se dice? What does that mean? How do you say? ¿Qué significa? What does that mean? ¿Puedo hacer una pregunta? Can I ask you a question? No entiendo. I don't understand. Repite, por favor. Repeat, please. Más despacio, por favor. Slower, please. Perfecto. Okay. So the waiter comes up to our table and hands you a piece of paper, and this is what it says. Do you have any questions for me? What would you say if the waiter gave you this? ¿Qué significa vino tinto? Red wine? Tragos, cocktails. No, I can read it all. Sí. Muy bien. So now the waiter comes back to the table and says the following. Let me know if you have any questions. Buenas tardes, damas y caballeros. Les cuento que el plato del día es el bistec acompañado con puré de papas y una ensalada de tomate y cebolla. Les doy un momento para pensar, pero mientras tanto, ¿desean una botella de vino o un trago? ¿Qué significa caballeros? Caballeros. Caballeros. Caballeros significa gentleman. Oh, damas y caballeros. Ladies and gentlemen. Exacto, muy bien. Okay. Steak comes with salad. ¿Qué significa cebolla? Cebolla is onion. Steak comes with tomato and onion. Okay. ¿Qué significa les doy? Les doy means I'll give you all. Oh, okay. ¿Qué significa para pensar? To look over? To think, yeah. And do you want or do you desire a bottle of wine or a cocktail? Muy bien, Alex. Okay, muy bien. Most of my students have to ask a lot more questions than that there. So good. Muy bien. Listen, okay. I can put together the puzzle, but don't ask me to do the verbs. Okay. Well, you'll have to focus on that because that's really the biggest puzzle. Biggest part. Yeah. Bien, so let's practice ordering food now. Hola, ¿en qué le puedo servir? Mesa para dos, por favor. ¿Deseas tomar algo? Deseo una botella de agua. Botella de agua. ¿Y deseas unas empanadas? Deseo. ¿Qué significa jamón? Jamón is ham. Oh. Cebolla is Onion. Onion. Deseo de jamón y queso. ¿Deseas un sándwich?
o una pizza hoy? Deseo sándwich. ¿Ok? Un ¿Cuál sándwich. sándwich deseas? Deseo una Milanesa. milanesa. Muy bien. Milanesa. ¿Deseas café o postre? Deseo el flan. ¿Es todo? Sí, es todo. La cuenta, por favor. Ok, muy bien, Alex. Bien, vamos a leer de Argentina. So let me know if you have any questions here, Alex. Argentina. Did you have a question? Nope, I was just reading it and figuring out what I thought it said. Oh, ok. Argentina es el país más grande de Hispanoamérica y está ubicado al sureste de Sudamérica. Buenos Aires es una de las ciudades más grandes del mundo con una población de más de 17 millones de habitantes. Argentina is very big Yeah. in South America. So it's actually, Hispanoamerica means Spanish-speaking America. Oh, Spanish-speaking America. Yeah, so specifically, and that's there because Brazil is actually larger, but they speak Portuguese in Brazil. So out of the Spanish-speaking countries in all of the Americas, it's the largest one. Okay, so Argentina is the largest Spanish-speaking America. ¿Qué significa está ubicado? Está ubicado. It is located. Oh, in South America? Yeah, in the southeast of South America. Sureste is southeast? Yep. De Sudamerica, South America. Mm-hmm. Okay, so Argentina is the largest Spanish-speaking America, largest Spanish America. Largest country in Spanish-speaking America, yeah. Largest country in Spanish-speaking America, in the southeast, and it's located in the southeast of South America. There you go, muy bien. Buenos Aires is the largest city. It's one of the largest cities in the world. ¿Qué significa población? Población is population. Oh, population of more than 17 million people. Yeah, another massive city. Buenos Aires tiene la segunda población judía más grande de América después de Nueva York. ¿Qué significa tiene la segunda? So it has the second largest population. Oh, population. Bigger than... Yeah, so you have to read it kind of backwards, right? So population. Bigger than New York? No, like I said, you have to read it backwards here. So Buenos Aires has the second largest. Más grande means largest. So it has the second largest. Judía means Jewish. It has the second largest Jewish population after New York. Después means after. So New York has a larger Jewish population. The second largest is in Buenos Aires, Argentina. And it's for the same reason why New York has a lot of Jewish people. People in the Second World War, mostly Jewish people escaping Europe, escaping Hitler, went typically to either New York or to Buenos Aires. Those were like the two most welcoming cities for whatever reason. Okay. Buenos Aires es conocida como la París de la América Latina por su arquitectura y gente europea.
Considered. Conocida means to be known as, to be famous for, to be known as. So Buenos Aires is famous for. Yeah, it's known as the Paris of Latin America. Latin America. For its architecture and ¿qué significa gente European? Europea? Gente means people. Oh, and European people. Mm-hmm. So Buenos Aires is known for. It's known as the Paris of Latin America. For its architecture and European people. Yeah. Muy bien. El deporte más popular en Argentina es fútbol, teniendo 2 campeonatos mundiales. The most popular sport in Argentina is football. Yeah, having 2 world championships. Having 2 world championships. Okay. Muy bien. Argentina también es conocida por el tango, un baile sensual y una música romántica que se ve por todos lados. Argentina is known for its tango dance, and romantic music. Yeah. Tango is a sensual dance and a romantic music. And romantic. Which you can see everywhere. Se ve por todos lados. You can see it everywhere. So Argentina is known for its tango, which is both sensual and romantic music. Yeah, well, a sensual dance and romantic music. And romantic music. Okay. Mm-hmm. Hay 7 maravillas naturales en el país, incluyendo las cataratas de Iguazú. ¿Qué significa maravilla? Maravilla, a wonder. So it's got 7 natural wonders. ¿Qué significa país? País is country. Countries. So it has 7 natural wonders in the country, including. And this in English would be Iguazu Falls. Iguazu Falls. Oh, including Iguazu Falls. Yeah. So I've been to this place. This is the most spectacular place I've ever been in my life. It was really incredible. Yeah. Okay. ¿Verdadero o falso? Argentina es un país chico. Falso. Más de 17 millones de personas viven en Buenos Aires. Verdadero. La religión judía no es importante en Argentina. Falso. El fútbol es muy popular en Argentina. Verdadero. 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 Argentina es conocida por la música salsa. Verdadero. Falso, falso. Es conocida por la música tango. Tango. Oh. No salsa, tango. No hay nada interesante que ver en Argentina. Falso. Falso. Ok. Muy bien. Aquí tenemos verbos nuevos. Repite. Hablar. Hablar. Caminar. Caminar. Correr. Correr. Aprender. Aprender. Escribir. Escribir. Recibir. Recibir. Vivir. Vivir. Discutir. Discutir. Okay, so that was it for lesson number 5 today. Muy bien. Right. So don't forget to hit the new vocabulary first. Work on memorizing all your new vocabulary, which I can tell you did. You're doing great with that today. So keep